ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we were seeing that he had a doubt. There is no form for death. If there is form, then we should be able to perceive it like we perceive a lion or tiger. Simple. Then, what is the form that is described in the scriptures of Lord Yama? If you ask, then he says, Yamam tu eke mrutyum. Next shloka. Yamam tu eke mrutyumato अन्यमाहुः आत्मावासम् अमृतं ब्रह्मचर्यं पितृलोके राज्यमनुशास्ति देवः शिवः शिवानाम् अशिवो शिवानां यमं तु एकः मृत्युम् अतः अन्यम् आहु. The others, they say अतो अन्यम् आहु यमं तु एकः. The others, they say that there is a death, mrityu, called Yama, the Lord of Death. Atma avasam amrutam brahmacharyam. And amrita, immortality, is a brahmacharyam. Brahmacharyam here does not mean celibacy. Brahmacharyam here means brahmani charati iti brahmacharyah. Being established in the Brahman is a brahmacharya here. So that is called as immortality. Atma avasam, that which is being established in the self. The ignorance which has as its base the self, when that is removed, then you are established in the self. That is what is called as amrutam. Pitruloke rajyam anushasti devaha. And that other Yama, where does he live? He rules over the Pitruloka, the world of ancestors. He rules over the world of ancestors. And what does he do? Shivaha Shivanam. He is good for good people. Ashivaha Ashivanam. He is bad for bad people. According to karmas, he takes care of the people. That's all. Astăzi trecem mai departe la versetul 5. Am văzut de dimineață că regele avea un dubiu dacă moartea are sau nu formă. Dacă ar avea formă, ar trebui să putem să o percepem. Care este forma ei? Găsim răspunsul în versetul 5, în șloca 5, care ne spune astfel: ceilalți spun că există moarte și ea mai este zeul ei sau este forma ei. Și nemurirea este brahmacharya. Brahmacharya înseamnă nemurire. Brahmacharya nu este folosit aici cu înțelesul, cu accepțiunea generală, aceea de celibat, ci este folosită cu accepțiunea de așezare în sine, în Brahman. Și Yama unde este? El guvernează Pitruloka. Pitruloka este, să zicem așa, locașul predecesorilor, străbunilor, să zicem, da? El este bun cu cei buni și rău cu cei răi. So, yamam tu eke mrutyum ato anyam ahu. The others, eke tu, some people. Who are these some people we are talking about? People who see Lord Yama as a form staying in the world of deities. Who are they? The people who do the pramada, who are ignorant. So those people, they perceive, because of the ignorance, they perceive the world to be different. And because of that, they see Yama to be someone residing in some world. And therefore, the other people, Anyamahu, the other people, what do they see? Atma avasam.
Amrutam, this Amrita is here the self, the immortality is the self. And that immortality is to be established in the self. And where does that reside? Atma avasam. Atma here means the intellect. In the cave of the heart, etc., we say, in that place it is established. Avasa means that which stays. So in the heart it stays, in the intellect it stays. That being established in that self is what is called as a amrita by the others. The rest is same. Cine sunt cei care îl văd pe Yama ca o formă a morții? Aceștia sunt cei care sunt ignoranți și percep lumea diferită ca fiind diferită de sine, de înșiși. Și astfel îl percep și pe Yama ca să locuind undeva într-un loc. Însă ceilalți, cum percep? Ei percep imortalitatea sau nemurirea ca fiind sinele, și aceasta se regăsește în Atma, aici cu înțelesul, acum este cu înțelesul de intelect sau în inimă. Nemurirea este așezarea în sine. Again, another thing is good for good people. Shiva, auspiciousness, normally. Okay? He is auspicious for the auspicious people and inauspicious for the inauspicious people. What does that mean? For the people who have punya, who perform the punya karma, he blesses them with happiness. For people who perform the papa karma, the wise acts, he blesses them with that is also a blessing. He blesses them with sorrow, pain. Ce înseamnă că este bun cu cei buni sau rău cu cei răi? Spune versetul 5, la început undeva. Cei care au punya sau care au cale pozitivă, fac acțiuni bune, da? Aceștia sunt binecuvântați cu bucurie, cu fericire. Ceilalți de către Iana, da? Ceilalți care au papa, adică care fac acțiuni negative, da? Sunt, nu putem să spunem binecuvântați, sunt sancționați sau cu suferință. So, next. अस्यादेव निरस्सरते नराणां क्रोधः प्रमादो मोहरूपश्च मृत्युः अहङ्गतेनैव चरन् विमार्गान् न च आत्मनो योगमुपैति किञ्चित् अस्यात् एव निस्सरते नराणां क्रोधः प्रमादो अस्यादेव प्रमादः निस्सरते, like that you have to understand. From this very pramada, now we know what pramada is. So from this very pramada, one thing I have to add. In South India, if someone says pramada means it is not carelessness, it is very good. If you want to say pramadam, like that they say, this coffee is pramadam. So there it is not carelessness. There is a different meaning to that. Pramadam there is a very good. Okay. Now, Nissarate, from this pramada, asyadeva pramade, from this pramada, Nissarate, comes out, manifests, emerges. What? For whom? Narana, for the beings. From this pramada manifests for the beings. What manifests? Krodha, anger. The mrityuhu, krodha rupa mrityuhu, the death called anger. See, first pramada is referred to as death. Now krodha is referred to as death. How can there be so many deaths? This is the cause is death, therefore the effect is as well referred to as death. There is no issue here. Pramada is death. Then whatever comes out of pramada should also be death. So the cause, the effect is always of the nature of cause. So there is no issue. So from that pramada, from that ignorance, manifests what? Krodha. And from anger, what does come out? What manifests?
moha, delusion. Consider. Trecem mai departe la versetul 6, care ne spune din această pramada, am văzut ce înseamnă ignoranță, da? Trebuie să precizez că ca o paranteză în sudul Indiei, când spunem pramada, acest cuvânt înseamnă de fapt foarte bun. Când spunem despre ceva, o cafea, să spunem pramada, înseamnă foarte bun. Aici am văzut ce înseamnă, înseamnă ignoranță. Din această pramada se manifestă mânia, da? Iar din mânie se manifestă deziluzia. Pramada, de fapt, mânia care este moartea care este de fapt mânie, sau trebuie să de mânia care este moarte. Pentru că din pramada am văzut că pramada înseamnă și moarte, înseamnă ignoranță, înseamnă moarte, da? Și înseamnă practic, iar tot ce decurge din ea, da, este un efect și înseamnă tot moarte. Adică din pramada, care înseamnă moarte, decurge mânia, da, croda, care și ea fiind un efect, păstrează, să spunem, atributul cauzei, da? Este tot moarte. Ahangatenaiva charan vimargan. Ahangata means because of this aham. Because of this aham, the ego. Because of the ego, which is a product of ignorance again. The first product of ignorance, actually. Now, ahangatena eva, only because of that ego. What is this ego basically? See, ignorance is there. Ignorance cannot have any ego. Ignorance cannot have any ego. Where does this ego come from? The identification with the body, sense, organ complex is the ego. So, because of the ignorance, I identify myself with the body, sense, organ complex, and because of that, Charan, he lives with that ego. Because of that, Vimargan Charan, he loses track of the right path, travels in the wrong path. Vimargaha, Vigata Marga. Marga means path. Vigata means losing the sight of right path, traveling in the wrong path. Nacha Atmano Yogam Upaiti Kinchit. He never Kinchit, even a small amount, even a little amount. Na Atmano Yogam Upaiti. He does not gain the association of the self. Association of the self here is the samadhi or the vision. He not even gets a glimpse of the self. Mai departe, versetul 6 ne spune, din cauza acestui aham înseamnă ego, da? Care este primul efect sau produs al ignoranței, da? De fapt, ce este ego-ul? Da? Ignoranța nu are ego. Da? Dar de unde vine acesta? Vine identificarea cu complexul corp-organe de simț. Și de aici, din această identificare, da, născută din ignoranță, da, se naște ego-ul, se pierde, să spunem, calea corectă și se călătorește pe calea greșită și niciodată nu se ajunge, spune versetul 6, la asocierea cu sinele. Aici asocierea cu sinele înseamnă de fapt samadhi, viziunea sinelui. So what is all this because of? Because of the pramada. And what is pramada here? Losing the sight of oneself and being attached to the objects. This is beautifully put in the second chapter of Bhagavad Gita. Dhyayato vishayan pumsaha sangasteshu upajayate sangat sanjayato kamaha kama krodho vijayate krodhat bhavati sammoha sammohat smrti vibramaha smrti pramshat buddhinashaha buddhinashat pranashyati. Two slokas, 67-68 of your Bhagavad Gita very beautifully brings this idea.
Dhyayato Vishayan Pumsaha. A person who meditates on the sense objects means he is always involved with the sense object. Meditates means not thinking, involving, being attached to the sense object. Because of that, Sangasteshu Upajayati, you become attached to those objects, those things. And because of this attachment, Sangat Sanjayate Kama, because of that attachment, you have Kama, desire. And when the desired object is not gained to your satisfaction, even if it is gained, if it is not gained to your satisfaction, or if someone else gains that, Krodho Vijayate, from that desire manifests anger. Now, it doesn't end there. Krodhat bhavati sammoha. Because of this anger, you are blinded. We say anger blinded him. You don't see anything. You become deluded. Sammohat smrti vibhrama. Because of this delusion, you lose yourself. You lose what you are. You lose the idea of what you are and who you are. Smrti Brahma. Smrti Brahmshat Buddhi Nasha. And because of that, you lose the track of what is right and what is wrong. And you keep doing things which are wrong. And because of that, Buddhi Nashat Pranashyati, one gets completely destroyed. So, there is no stop there. Like in Viveka Chudamani it is said, you start from there, then it is not like a ball is rolled down from the staircase, top of the staircase. It doesn't roll one steps at a time. We walk one step at a time, but it starts gaining momentum and start jumping. So that is the case here. It will not stop anywhere. It will lead till destruction. Toate acestea se întâmplă din cauza pramada, pierderea de sine și atașamentul față de obiectele simțurilor. Sunt toate foarte bine descrise în Bhagavad Gita, în capitolul al doilea, în versetele 67-68, care spun astfel: o persoană care meditează, aici cu sensul de este implicat sau este atașat de obiectele simțurilor, din cauza acestui atașament se naște dorința, kama. Și când acea dorință nu este împlinită spre satisfacția personală, se naște croda sau mânia. Din mânie se naște, spune mai departe Bhagavad Gita, se naște orbirea sau deziluzia. De aici, deci lucrurile nu se opresc, continuă. Pierderea de sine, sau de fapt pierderea, te pierzi pe tine, nu știi cine ești sau ce ești și de aici se pierde și discernământul. Nu distingi între ceea ce este bine și ceea ce este rău și continui să faci lucruri greșite și se ajunge în cele din urmă la autodistrugere. Nu se oprește până la autodistrugere acest proces, așa cum și în Viveka Chudamani, dacă ne amintim, se spune într-un verset că de fapt căderea din sine este ca asemenea unei rostoboliri a unei mingi, dacă se rostogolește și nu se oprește până la autodistrugere. And Manu also says, na kamena upashamyati. Like you cannot put off fire with ghee, said in Viveka Chudamani again. You cannot put off the fire with ghee, cannot extinguish the fire with the ghee. Similarly, by experiencing, you cannot remove the desire. Okay, so you can explain that. Un alt exemplu în acest sens, găsim tot în Viveka Chudamani, care spune că așa cum nu poți stinge focul cu gheie, cum clarifiat, nu poți să epuizezi sau să scapi de dorințe prin experiențe. Da? Okay, so Anyadeva Nissarate Naranam Krodha Pramado Moho Rupascha. So
From the krodha, anger, he comes to this delusion. What happens then? Te mohitas tatvashe vartamanaha itah pretas tatra punah patanti tatastam deva anupariplavante ato mrityum maranat abhyupaiti. Te mohitaha. We've lost it again. Is there one more shloka there? This is what we have. So up until 6 or 7 we could follow. Then Asya deva tadastam deva anuviplapante ato mrityum priti karmodaye karmapala. Taranti mrityum. Where is this coming from? I thought all these texts are same. I don't know. It's nothing after this comes closer to here. Te tasate deva anu ato mrityumaratmupeti mrityumarnadati tatastam. Okay. Idha pretaha te mohitaha patanti. Okay. Asya deva nisrante krodha tamado mrityu. Actually, it is right. You lost one line actually. The previous shloka. The people didn't follow that shloka then. Asyadeva nissarate naranam krodaha pramado moha rupascha mrityu. Okay, you got that? yes, Right. we got it. Then ahungatenaiva charan vimargan. Do you have that? No. No, you should have told that then. Now, next. Te mohitas tadvashe. Is it there? Yes. So you lost one whole line there. So that is actually the 7th shloka. The 7th shloka, the second part of 7th shloka is not there. So the second part of 7th shloka is the 8th shloka actually. So there is an issue there. Okay. So since we have finished that, there is no issue here. Te mohitaha tadvashe vartamanaha. Te mohitaha. Those people who are deluded. Tadvashe vartamanaha. Because of being deluded, tadvashe means in its grasp, under its control. Vartamanaha, they remain. Those deluded people remain in its control. Those deluded people remain in its control. And so what? It's okay to be in control of something. It's okay. So what happens to them? Itaha pretaha. After the death from here, after they die from here, what happens to them? Tatra punaha patanti. They fall there. Tatra, there. There means in the heaven or hell, wherever. According to their karmas, good karma or bad karma, as we saw earlier. Very good. So, if it is heaven, it is good. They can stay there. Hell, there is a problem. If you accept going to heaven and staying there as permanent thing, then you have to accept the other thing also as permanent, going to hell and staying there permanently. That we cannot accept. Heaven is good, but not hell. Hell should be temporary, not heaven. So we don't give choice in both sides. We say whether you go to hell or heaven, don't worry. What happens? Tataha tam devaha anu pariplavante. From there, tataha, from there, devaha, these people
who glow. Divu Prakashane is the root word. So these deities, because they are in heaven or wherever, so they pariprabhati, they come back. They come back to this world. Okay, so because of being deluded, they go from here to the other world, and from there they come back to this world, and then ataha mrutyam maranadabhyupeti, again they gain the death, again they come back. So that's a cycle. Mai departe, this should be seventh shloka. Yes. Versetul This is 7. 8th shloka actually. 6. 8. Acești oameni care sunt orbiți, despre care am vorbit, Let's start. It's 8th shloka. acești oameni care sunt orbiți, da, rămân sub controlul acestei deziluzii. Și ce se întâmplă cu ei după moarte? După ce mor, ce se întâmplă? Călătoresc, merg fie în rai sau fie în iad în funcție de faptele pozitive sau negative pe care le-au făcut. Deci, după ce și știm, bun, cu privire la rai, am putea să spunem că este permanent, dar nu putem să acceptăm același lucru și despre iad. Oricum ar fi, scripturile spun că nici raiul, nici iadul nu sunt permanente și în momentul în care punia sau papa sunt experimentate acolo, aceste persoane se întorc din nou pe pământ. Și mai departe, ce se întâmplă cu ele? Călătoresc, de fapt, din moarte în moarte. So this is very beautifully said in your Bhajagovindam. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jatare shayanam, iha samsare khalu dustare, kripaya pare pahi murare. Latest shloka, probably not in that 12 shlokas. Yes. Punarapi jananam, punarapi maranam. Again he is born and again he dies. Punarapi janani jatare shayanam. Janani means mother. Jatara means womb. Again he sleeps in the mother's womb. Iha samsare khalu ustare. This samsara is a package of sorrow. Kripaya pare. Because of your compassion, please cross over, help me to cross over the samsara, O Murari. Murari is the name of Krishna. Mura is the demon. Ari is enemy. One who is the enemy of demon Mura, one who slain the demon Mura is Murari, Krishna. So please protect me, Pahi. Please protect me, O Murari, to help me to cross over the samsara. So until and unless the knowledge is not gained, you will be going round and round. So for him coming back from the hell or heaven, we have already seen the shloka, Kshine Punye, the Vedic statement, Kshine Punye Martya Loke Vishanti. But what is the proof that this fellow will be liberated from this cycle of birth and death? Nachasa punaravartata iti. A same statement is repeated twice in Vedas. Nachasa punaravartate. He does not come back. He does not come back. Twice the Shruti repeats. That is the proof. Bhaja Govinda, în alt text, foarte frumos spune același lucru. Acela care este sub controlul deziluziei, iar se naște, iar moare, iar doarme în pântecul mamei. Această samsara este un pachet de suferință din cauza sau pentru compasiunea ta, te rog, Krishna, o murare. Murare este un apelativ pentru Krishna. Ajută-mă să traversez acest ocean al samsarei.
până când nu ajungem la cunoașterea de sine, călătorim din moarte în moarte. Bun, și care ar fi dovada că prin cunoașterea de sine reușim să ne eliberăm din acest cerc al samsarei? Dovada există în Vede și Vedele ne spun și repetă de 2 ori că acela care ajunge la cunoașterea de sine se eliberează din samsara și nu se va mai întoarce niciodată. Okay. So till now, Kama etc. Till now he established the karma. The others who thought that karma can relieve them from this bondage, liberate from this bondage, that is impossible, is established. Now he is stressing on that point and establishing that only through the knowledge you can gain the liberation. So he is again establishing the point that karma is cause for bondage. Karmodaye karma phalanuragaha tatra anuyanti na taranti mrutyum sadartha yoga anavagamat samantat parvartate bhoga yogena dehi. It's there? Is missing the last 2 lines are missing. Again. Yes. Karmodaye. First is the second. Taranti mrutyum. Okay. Karma yoga. Sadartha yogena. Then tadvai sadartha yogena. Tadvai mahamohanam indriyanam. Adhyavai pratham. There is some confusion here in the setting of shloka. I think to check. Okay, I'll read it. That's the only possibility now. Karmodaye, because the next shloka was also not the next shloka, it is somewhere. And Abhidyavai is below, and the next shloka for Abhidyavai is above. There's a mismatch of the shlokas. You'll see this. Karmodaye karma phala anuragaha tatra anuyanti na taranti mrutyum. Karmodaye. Karma phala anuragaha. Karmodaye. When the karma, the fruit of karma, when the karma starts to provide fruits, when it fructifies, karma phala anuragaha, because of being attached to the results of karma, karma phala anuragaha, karma phala results of karma, anuraga being attached. Because of being attached to the results of karma, tatra anuyanti na taranti mrutyum. He follows it, he starts experiencing it, and therefore na mrutyum taranti, he does not cross over the death. Sadartha yoga anavagamat, because of not knowing the knowledge of self. Sad artha, because of not knowing the knowledge of self, because of not knowing his true nature. Samantat pravartate bhoga yogena dehi. This dehi, this one who is endowed with the body, identified with the body, samantat pravartate bhoga yogena. He is engulfed by samanta from all sides. Is engulfed by the experiences.
experiences of sense objects. Până acum s-a arătat că nu se poate ajunge la eliberare prin acțiune, prin karma. Și că la eliberare se poate ajunge prin cunoaștere. Această idee că nu se poate ajunge la eliberare prin acțiune este întărită, explicată mai mult în următorul verset, care ne spune astfel. Când karma produce rezultate, datorită atașamentului față de rezultatul acțiunii, el acela începe să experimenteze și nu reușește să scape, să treacă dincolo de moarte. Din cauza necunoașterii naturii sale reale, cel care se identifică pe sine cu corpul este absorbit de experiențe, într-un mod complet absorbit, în toate părțile, de experiențe. So until and unless we are associated, attached to the results of karma, we cannot even think of the path of liberation. And if we want to travel in the path of revelation, it is not this Bhagavan in Bhagavad Gita is not, because this is what people say. Bhagavan says in Bhagavad Gita, don't be attached to the results of, don't expect results of karma. Perform the karma without expectations of result. No idiot will be able to perform that. Without expectations of result, no idiot will be able to perform any karma. So what Bhagavan prescribes is, don't be attached to the results. Don't be attached. Expectation is different from being attached to the results. So don't be attached to the results of the karma. Perform whatever you need to do that. Don't be attached to the results. That's what Bhagavan prescribes there. Okay. Atâta vreme cât suntem atașați de rezultatul acțiunilor, nicio eliberare nu este posibilă. Și în Bhagavad Gita, Bhagavan spune, nu fi atașat de rezultatul acțiunilor. Unii spun să nu ai așteptări, însă de fapt este o accepțiune greșită. Pentru că nimeni nu poate să facă o acțiune dacă nu are niciun fel de așteptare. Corect este de fapt să nu fim atașați de rezultatul acțiunilor. Fă ce ai de făcut și nu fi atașat de rezultatul acțiunilor. So, expecting the karmas to liberate us is impossible, that is established. So, the Shuddhi also repeats again and again by saying, na karmana, na prajaya dhane, na tyage neke amrutama nashuhu, na karmana, not through the karmas, not through praja, not through the progeny, dhanena, not through the wealth. You can desire for the amrutatva. So how can you desire for the amrita? What is the means for desiring for the amrutatva, the immortality, the deathlessness? Tyagena eva, only by renunciation. Not being attached to the karmas is renunciation here. Not being attached to the karmas and its results. Să aștepți să te liberezi prin intermediul karmei acțiunilor este imposibil. În scripturi, în Shruti se spune destul de des, nu te poți elibera prin acțiune, nu te poți elibera prin copii, da? Prin progenitori, nu te poți elibera prin avere, da? Nu te poți elibera, poți să te eliberezi numai renunțând. So, performing the karmas is prescribed for ignorant and not for the liberated. Even if the liberated performs the karmas, it is not for the results, because there is nothing that can be gained through the karmas, because whatever needs to be gained, that is already gained. Whatever needs to be known, that is already known. So the karma is not a means for anything for the liberated. For the ignorant, the karma is the means for the results. For the one who desires liberation, for the one who is ignorant, who does not desire liberation, karma is the only means. For the one who is liberated,
Karma has nothing to do, whether he performs or not doesn't really matter. But for the one who desires to gain the liberation, does he need to perform the karma? Because karma is the cause for bondage. So the easiest route is like the current, it travels shortcut always. So the easiest route for us is not perform karmas. So for that we say performing the karmas without attachment to the results called nishkama karma. And this nishkama karma becomes the cause for purification of mind, the heart, and which helps aid in understanding what is taught. Without that pure mind, we already established, without that pure mind, whatever is gained will not bear fruit. Whatever is learned will not bear fruit. Acțiunile sunt prescrise pentru ignorant, pentru scopul, pentru a obține diferite obiective, da? Dar pentru cel care este liberat, karma nu are nicio importanță, fie că o face sau nu face, nu are nicio importanță, el deja, în cazul lui, ceea ce este de obținut sau de știut, este deja obținut și deja știut. Dar pentru cel, am stabilit pentru ignorant și pentru cel care este liberat, dar pentru cel care își dorește liberarea, care este situația lui legată de karmă? Cel mai ușor ar fi să nu facă nimic. Dar trebuie să facă anumite acțiuni și cum trebuie să le facă? Trebuie să știm cum trebuie să le facă și apare acel concept de nishkama karma. Trebuie să le facă fără atașament față de rezultate, pentru că în momentul în care faci acțiunile fără atașament față de rezultate, se naște acea puritate mentală. Da? A face acțiuni fără atașament față de rezultate îți aduce purificare mentală, puritate mentală și am spus deja că aceasta este foarte importantă pentru a ajunge la cunoașterea de sine, pentru că și dacă, să spunem, ești în contact și primești cunoașterea, dacă nu există acea puritate mentală, acea învățătură nu aduce fructe, nu aduce rezultate în persoana care nu are puritate mentală. So in the earlier shloka, samantat pravartate bhoge yogena, this person who is identified with the body sense organ complex, he will continuously always be involved with the objects, sense objects. That was said. Now, tat vaimo mahamohanam indriyanam nityartha yogena gatirhi nityartha yoga abhihatantaratma smaran upaste vishayan samantat. I don't think that is there, but the next shloka is there. Tat vaimo mahamohanam indriyanam. That is the great delusion of the sense organs. That is the great delusion. Which is the great delusion? Being involved with the sense objects is the great delusion of the sense organs. Being involved with the sense objects is the great delusion of the sense organs. For whom? Nityartha yogena gatirhi nitya. For the jivas. Okay? Nityartha yogena gatirhi nitya. Because of the identification with the mithya artha, the illusory objects, because of the identification, because of the attachment, association with the illusory objects, gatirhi nitya, which always takes place, which regularly takes place, which definitely takes place, because of the identification with the sense organ, the sense objects, being involved with the illusory objects always takes place. Mityartha yoga abhihata antaratma. Because of being associated with these illusory objects, with these objects which are a product of ignorance, smaran upaste vishayan samantat, he always thinks only about them. He stays thinking, dreaming about them. Am văzut în versetul precedent că acea persoană care este
se identifică pe sine cu corpul fizic, este atașat de obiectele simțurilor. Mai departe, următorul verset ne spune, aceasta este marea deziluzie, să fii implicat sau atașat de obiectele simțurilor. Pentru cine? Pentru jiva, da? Pentru sinele, pentru acel simț individual. Din cauza identificării cu aceste obiecte iluzorii, se creează acest atașament și din cauza acestei asocieri cu obiectele iluzorii, care sunt un produs al ignoranței, acela mereu se gândește sau visează la ele. Deci cel care este atașat de obiectele iluzorii, mereu se gândește la ele sau visează la ele. Next shloka is there. Abidhya vai prathamam hanti chainam kama krodho gruhya chainam cha paschat etan balan mrityave prapayanti dhirastu dhairyena taranti mrityum. Stay. So the next shloka will be before. So there is a mismatch. We'll see. Abidhya vai prathamam hanti cha enam. Abhidya. Abhidya here is not abhidya, it is abhidya. Abhi plus dhya. Abhidya means that which is inseparable. Abhidya means dhya. Dhya chintayam is the root word to meditate. Abhi plus dhya. Thinking always about the sense objects. Prathamam hanti cha enam. Definitely, why? Definitely Prathamam hanti. First, destroys him. Kama krodho grihya cha enam paschat. And later, the Kama and Krodha will attack him. And again will destroy him. Who will it destroy? Etan balan mrityave prapayanti. The kids, the ignorance, them, these kama, krodha, etc. will lead to prapayanti, will lead to death. Mrityave will lead to death. Only the kids, the ignorant. What about the others? He says, dhirastu dhairyena taranti mrityam. The dhira, the men of valor, the intelligent people. Dhi is for dhairya, strength, valor. Dhi, courage. And dhi is also used for intelligence. Dhi is for courage and dhi is for intelligent also. It is not just you have to be courageous, you should also have intelligence. For this person who is courageous and intelligent, what happens? Dhairyena, because of this dhairya, with this courage, these intelligent people, taranti mrityam, they cross over the death. Următorul verset ne spune, gândind mereu la obiectele simțurilor, sau cel care se gândește mereu la obiectele simțurilor, este distrus. Este distrus de dorință, de mânie. Da? Dar cine este acela? Da? Copilul, cei ignoranți. Pe acesta dorința și mânia îl vor duce la moarte. Dar ceilalți, cu referire la cei inteligenți și curajoși, aici avem dhi, care este folosit și pentru curaj și pentru inteligență. Da? Pentru ambele. Cei inteligenți și curajoși trec dincolo de moarte sau scapă de moarte. So, the dhira here, one who is endowed with the discriminative power, viveka. And through the viveka, he will gain the vairagya, dispassion. And then will be able to cross over the death. Now that is explained in the next shloka. Yo abidhyayan, it is there before, as the 10th shloka or something. Yo abidhyayan utpattish is there. No, above. Yes. 9. So yo abidhyayan utpattishnon nihantya anacharena apratibuddhyamanaha savai mrityum mrittiriva atti bhutva
ह्येवं विद्वान् यो अभिहन्तीह कामान् यो अविद्यायन् उत्पत्तिष्णून् nihatya. Yo avidyayan, one who meditates on what? Utpattishnu, those things which manifest, the things which are manifest means that which is temporary, because the objects, that which is created is not eternal. Yat kritam tat anityam, that which is created is always non-eternal. So those things which are temporary, those illusory, those things utpattishnum nihantyat anacharena apratibuddhyamanah, and these things which he falls into those objects of experience, and to get rid I never thought I will receive a call here. Nihantyat. Nihantyat. So what he has to do is Nihantyat. He had to destroy. Destroy means he has to give up. Give up. How? Anacharena. Anacharena means by not performing them, by not giving importance to them. By not giving importance to them. Anacharena apratibuddhyamanaha. Again and again, by not thinking about it again and again. That is the only way. Because how do you give up the things? By not thinking about it again and again. Until you think about the objects, you cannot give up. So, by not thinking about it, apratibuddhyamana means by not thinking about it again and again, anacharena. Anacharena means by not giving it importance, you have to nihantya, you have to destroy. Destroy the attachment to the sense objects. Savai mrityum mrittirvati, one who does that, eats the, akti means eats the death like the death eats others. He eats the death like the death eats others. He eva vidvan, only those vidvans gain that. Who is that vidvan we are talking about? Yo abhihanti iha kaman, one who destroys the kama here, the attachment, the desire here. Următorul verset mai departe ne spune: cel care meditează la obiectele manifestate, vorba de obiectele iluzorii, temporare, ceea ce este creat este non-etern. Acela cade în registrul experienței acelor obiecte. Ce trebuie să facă? Să renunțe. Cum să renunțe? Să nu le dea importanță, spune textul, spune versetul. Să nu se gândească la ele, iar și ea să nu se gândească la ele. Cum putem să renunțăm la lucruri negândindu-ne la ele? Astfel se distruge atașamentul față de obiectele simțurilor. Cel care face asta, spune versetul, mănâncă moartea așa cum moartea îi mănâncă pe alții. Cine este acela? Este cel care distruge dorința. Anacharena means, acharana means to practice. Anacharana means not practicing. Anacharana, not practicing, is taken in the sense of discarding, not giving it importance. Like the sense objects may be there, and the sense organs are meeting the sense objects. When the sense organ meet the sense object, knowledge is gained. This is the normal thing. This is direct perception, pratyaksha. Now, you cannot escape that. You see the object, the knowledge is gained. You cannot escape that. Now, how can you be not attached to it? So, for that, we give an example. Like when you go on the street, you see some bird shit or cow dung or something. You see that,
but you don't give importance to it. So, in the similar way, when you are able to not give importance to the sense object, a vidwan, man of wise man, one who is able to do that, only he can eat the death like the death eats the others. Să înțelegem, să clarificăm un aspect, da? Ce înseamnă acest a nu da importanță? Nu înseamnă a nu percepe, nu înseamnă că pratiaxa, percepția directă nu se petrece, da? Pentru că avem obiectele simțurilor, da? Organele de simț întâlnesc obiectele și așa se produce pratiaxa sau percepția directă, cunoașterea obiectului, da? Știm din prima conferință din Pitești, da? Și știm de mai mult timp, de fapt, când mintea călătorește sub formă de gând, prin organele de simț, întâlnește obiectul și astfel se produce pratiaxa sau percepția directă, cunoașterea obiectului. Asta se întâmplă, de acest lucru nu avem cum să scăpăm. Ideea este să nu fim atașați de obiectele simțurilor și se dă un exemplu cum să facem lucrul ăsta, ca să înțelegem. E ca și când mergem pe stradă, să zicem, și întâlnim excremente de pasăre, să zicem, da? Le vedem, percepem, dar nu suntem atașați. Tot așa, trebuie să fim și neatașați de obiectele simțurilor. Numai cel care nu este atașat de obiectele simțurilor poate să, așa cum ne spune versetul, să mănânce moartea, așa cum moartea îi mănâncă pe cei atașați. To the next sloka. Kamanusari purushah kaman anuvinashyati. It's there. Yes. So, kaman vyudasya dhunute there. Yeah. Kaman vyudasya dhunute yat kinchit purusho rajaha. So, okay. See, this is all okay. You see the objects and not be attached to them and discard it. Just ignore them. It's all okay. What if, see, you say that it is illusory. What if I experience those illusory objects? See, if I experience a real object, I am going to be bound. Right? I cannot experience something which is non-existent. And you say this is illusory. What if I experience them? What is the loss if I experience those illusory objects? This logic, he says, Kamanusari Purushaha Kaman Anuvinashyati. See, the object of experience, whatever it may be, when you declare it as object, when you objectify it, when you declare it as object, understand it has limitations. These limitations we have been repeating again and again from Tattvabodha. The limitations of time, of space, of causation. Desha, Kala, Vastu. So, it will have to follow in one of these limitations. And Sajatiya, Vijatiya, Swagata, Bheda, etc. are definitely there. It will be different from its own class, of the same class, and different classes. So all these are there. Therefore, it is going to come to an end. The object of experience, whatever it may be, it is going to come to an end. So what? Good. We can go for another object. We can replace that object. That's what we do. That's not a point. That's what we do. We can replace the object. If it ends, it is good for us. If you say it is not just the object which ends, remember, Kamanusari Purushaha, the person who follows his desire, Kaman Anuvinashyati, along with the following the desire, he also gets destroyed. It is not just the desire gets destroyed when the objects gets destroyed, this person also gets destroyed. See, it is like an attachment. See, I fold my hands. Now, if I remove one hand, the attachment association with the other hand is as well removed. You cannot do anything. So, whichever, whether the person is destroyed or the object is destroyed, the connection is cut.
So either way, he says, Kaman anuvinashati, along with the object of desire, this fellow also is getting destroyed. Now, the other fellow who you spoke about, one who is capable of giving up the desired object, for him what will be the result? Kaman vyudasya dhunute purushah kaman vyudasya dhunute yatkinchit rajah. By giving up this kama, this person, dhunute, he washes off. Dhunute is to wash off. He washes off water, yatkinchit rajaha, whatever be the raja, impurity, the punya and papa. Whatever be the punya and papa, he completely washes it off. Who? The person who is capable of giving up. Trecem la versetul următor. Bun. Oponentul ar putea să zică, ok, vezi obiectele, nu te atașezi, în regulă, dar tu spui că aceste obiecte sunt iluzorii. Shall I Guruji continue? You continue. I'm just Spui seeing. că aceste obiecte sunt iluzorii. Ce se întâmplă dacă experimentezi totuși aceste obiecte iluzorii? Pentru că tu spui că sunt iluzorii, atunci care ar fi pierderea? Când spui și când luăm în calcul un obiect al experienței, când spunem astfel, da? Când obiectivăm și vorbim și se vorbește despre un obiect al experienței, înțelegem implicit că este vorba despre limitări, da? Limitări ale obiectivării, ale obiectului, ale experienței. Și am tot vorbit despre aceste limitări încă din Tattva-bodha, de când am studiat și am studiat Tattva-bodha. Sunt 3 tipuri de limitări, dacă ce mă aminte. Limitări care țin de timp, kala care țin de spațiu, deșa și care țin de obiecte, vastul, cu toate cele 3 dualități inerente, da? Diferențele, dualitățile legate de aceeași clasă, din cadrul clasei, de față de alte obiecte și așa mai departe. Și fiind aceste limitări, acel obiect al experienței, experiența în sine ajunge la un sfârșit, se termină, da? Putem să spunem, ok, foarte bine se termină și trecem la următorul obiect, alergăm după următorul obiect al simțurilor, după următoarea experiență. Care e problema? Este o problemă, spune versetul mai departe, pentru că nu doar obiectul experienței este distrus, ci și cel care îl dorește și aleargă după astfel de experiențe este distrus. Și mai departe, versetul ne spune ce se întâmplă cu cel care reușește să-și distrugă dorința. Am văzut în versetul precedent. Renunțând la dorință, acea persoană care reușește să facă acest lucru spală toate impuritățile legate de papa și punya. So, next shloka, Deho aprakasha bhutanam narakoyam. Is there? Yes. It is there, but the first word is tamo there. So, Deho aprakasho bhutanam narakoyam pradrishyate gurdhyanta e. It's there. Tamaha, that shloka, that shloka, instead of tama, it is deha here. Does not really matter. Tama or deha does not really matter. We'll explain. Deho aprakasha bhutanam narakoyam pradrishyate grudhyanta eva dhavanta gacchanta shvabhram shubdam unmukha shubhram unmukha shubhram unmukha deha aprakasha, there tamo aprakasha. Okay, tamaha you can have. Instead of deha, he is discussing about the body. So, in the sense of body, here it is explicitly said we are talking about the body. Okay, there he is giving one more attribute to the body. That's the difference. What is the body? Aprakasha. It is a effulgentless. It is not self-effulgent. Aprakasha. Not just that. For whose body? Bhutanam, for any being. The body is not self-effulgent. It is illuminated by something else. Okay? Narako ayam, and it is a, see, your naraka, your hell is not somewhere else.
This body itself is hell. Cause for different kinds of pains, physical, psychological, everything. So this body, staying in this body itself is the hell. Narakoyam pradrushyate, that is how it is seen. Now deha, instead of deha, here if you accept it as tama, the body is a inert. So that is how you can understand that. Inert, not non-self-effulgent, and that which aids you to experience hell here. That is the body. Trecem la versetul următor, care ne vorbește despre corp. Corpul este acela care este inert, care nu este de la sine iluminator, ci este iluminat de altceva și este cel care ne face să experimentăm iadul. So, grudyanta eva dhavanti, gacchanta shwabhra unmukhaha. Shwabhra unmukha. Shwabhra means a pit. Okay? So, a hole. Unmukhaha, running towards that hole or pit. Who? Dhavanti. Dhavanti gacchantaha. They run and move towards that pit, to fall inside that pit. Grudyanta eva. Because of the desire, because of the attachment, they fall into that pit. They run towards and fall into that pit. Din cauza dorinței, aceștia alergă către cea groapă și cad în ea. That's it? Yes. Okay. So, thing is, okay. So, is he translating what I said? Okay. So, in some movies, I have seen a movie where this fellow will be saying, don't do it. And he wants the opposition part, a person who does not like this person, who is translating to the other party. So he'll just go on and on saying, beat this fellow. Like that. I said only one word. Oh, in our language you have to translate it like this. So, good. Anyway, she doesn't do that. I'm following her. Okay, anyway. This body is inert. Yes, I know this. I don't need a proof for it. But how? It is not inert. See, this plastic, this paper, these are inert, but this body is not inert. Okay. Then aprakasha. Aprakasha, how do you say aprakasha? Even in the darkness, I am able to feel me. I am able to experience me. I am able to understand me, see me, perceive me. Not through the eyes, maybe, but like Bhima, one of the Pandavas, a fatso, one who is always into eating. Okay. So Arjuna was the best archer. So in the night when he is going around, he hears some sound of vessels. And he travels to the place where this sound is happening. He sees somebody, he says, who is this? Who is stealing things from our ashram? He says, stop, Arjuna, stop, don't shout, it is me, your brother, elder brother. What are you doing in darkness? Let me switch on the light. Don't. People will catch me doing this. What are you doing in the darkness? I'm eating. But how can you eat in the darkness? Why not? My hand knows where my mouth is. What do you need? And I know where my foot is. My hand knows where my mouth is. What else do you need? When even the best of the statements, even the best of knowledge is shared with someone, we will not be able to receive. But even a joke like this, even a simple, stupid statement like this can make people understand. Arjuna was of that kind. When his brother told, I know where the mouth is, I know where the food is, what else do I need?
that hit Arjuna very strongly. He said, yes, I know where the target is and I know where my bow is and my arrow is. What else do I need? So he learned to shoot in the dark. In reality, he learned to shoot in dark through this simple stupid statement. We should be ready. This being ever vigilant is a be ready for any kind of knowledge which hits us, to receive it, to understand it. So even the best of knowledges, even any kind of knowledge, we don't, like the other day I was talking about the Mahavakya, and there I was talking about the words and statements, what is important and what is not important. So many things. Now we are talking, we are writing, we are doing so many things using language. But these are things which we didn't know, because we don't give anything any importance. But we give everything more importance. We don't give anything any importance, but we give everything more importance. That is the issue. We are so contradictory. We use a language, we don't know is this way or what. Like I said, we just go with the musical flow in using the language. That's all. So he says, Deha aprakasha, the body is inert, and we know this. It is naraka. How is naraka? Because what is the body? Body is made of vata, pitta, kapha, etc. One thing goes a little here or there, you will feel odd. My pitta is of higher range. My vata and pitta, kapha, let it be, whatever. If that pitta which is in higher range, if it comes a little lower, or if it goes a little higher, gone. Can't even stand. So that is naraka. That is naraka. You can experience the hell. You cannot stand, you cannot sit, you will feel nauseated, your head will be spinning and there will be a headache. If it is only with pitta, then kapha. This is naraka. What naraka do you need? I am not coughing. Don't look at me like that. I am not coughing. I am saying kapha makes you cough and makes your life hell. So vata, air, means we are not just talking about the farting and all that. We are the pitta, the vata is what makes people paralytic. So that's vata dosha. Paralysis is vata dosha. So many of these, see, from which angle it will attack us, we do not know. So always we are insecure because I cannot eat this. Sorry, Guruji. Why? I am diabetic. Oh, you cannot eat a sweet. Okay. Eat this pickle. Oh no, sorry. Why? I have pressure. Okay, then eat that. It neither has, eat that yogurt. It neither has sugar nor has salt. Oh, sorry, I have cholesterol. Now, what else do you need to feel hell here? The goodies are all spread over there on the table, but you cannot eat anything. Whatever you see not the food but disease. What else do you need to remind that this body is a hell? Okay.
versetul ne spune că acest corp este inert. Bun, dar ce înseamnă acest lucru? Putem să spunem asta despre, e foarte ușor să spunem asta despre, de pildă, plastic, hârtie și așa mai departe. Cum spui că este apa rocșa? Pentru că chiar și în întuneric, de pildă, mă pot percepe pe mine și este o poveste tot din Bhagavad Gita în care Bimba, unul dintre Pandavas, fratele lui Krishna, era foarte atașat de mâncare și obișnuia să mănânce și pe întuneric. Da? Și la un moment dat Krishna aude un zgomot de vase noaptea și merge acolo și îl descoperă pe Bimba, pe fratele său și întreabă ce face aici noaptea? Mănânc. Arjuna, da. Scuze, da, Arjuna, da. His name is Bhima. Yes, Arjuna. And this fellow is Arjuna. Yes. Și zice, ce faci aici pentru Neric? Mănânc. Bun, dar cum poți să mănânci pentru Neric, da? Păi, de ce să nu pot să mănânc pentru Neric? Știu unde este mâncarea, știu unde este mâna mea, știu unde este mâncarea, știu unde este gura și este foarte simplu. Această afirmație, pe cât se poate de simplă, cumva l-a impactat foarte tare pe Arjuna, care era un foarte bun arcaș, știm asta despre el, era foarte precis, foarte exact, foarte focusat. Și astfel a reușit să învețe să tragă cu arcul și să țintească, să atingă ținta în întuneric, pornind numai de la această afirmație simplă a fratelui său. În Pitești am ținut două conferințe legate de Mahavakya, afirmația supremă, afirmația supreme și am spus atâtea lucruri acolo, am explicat despre cuvinte, despre cum condițiile unei afirmații care trebuie să întrunite și așa mai important și așa mai departe. Și ce se întâmplă? Dăm foarte multă, sau nu dăm nicio importanță într-un mod serios, sau nu dăm importanță niciunui lucru, dar în același timp dăm importanță tuturor lucrurilor. Pare o contradicție cumva, dar de fapt așa se întâmplă și obișnuim să luăm lucrurile cumva for granted, adică și când vorbim sau folosim limba într-un anumit fel, nu încercăm să analizăm sau intrăm în profunzimea lucrurilor. Da? Asta înseamnă că de fapt nu dăm importanță și atenție în profunzime niciunui lucru, dar în același timp cumva dăm tuturor lucrurilor, dar nu în profunzime, asta este ideea, da? Mai departe, bun, am spus corpul este inert, da? Dar ce înseamnă corpul este un mijloc de a experimenta, să zicem, suferința sau iadul aici? Dau foarte multe exemple și foarte multe explicații există pentru acest lucru. Aici putem să ne referim la cea legată de pildă de cele trei tipuri de dosha. Știm că există aceste tipologii, da? Kapha, 3 dosha, da? Kapha, Pitta, Vata. De pildă, ele nu sunt în echilibru. În momentul în care echilibrul este deranjat și una predomină, apar diverse probleme. Da? Și iată, apare suferința. De pildă, dacă Kapha este mai puternică, persoana respectivă, să spunem, tușește, aduce tuse cu ea, asta e efectul. Dacă Pitta este puternică, amețel, dureri de cap și așa mai departe. Iată, disconfort, suferință, poate transforma într-un iad. Da? Vata, în cazul tipologiei Vata, se poate ajunge la paralizie dacă ea este în exces și nu este, să spunem, echilibrată. Practic, tot felul de suferințe legate de corp. Da, putem să spunem astfel că, de fapt, este un instrument pentru a experimenta suferința sau iadul. Da? Și sunt mai multe exemple, iarăși, nu putem să mâncăm, să spunem, ceva dulce datorită diabetului sau nu putem să mâncăm ceva picos, ceva picant datorită presiunii și așa mai departe. Toate bunătățile sunt, să spunem, acolo, se regăsesc în fața noastră și nu putem atinge de nimic pentru că, de fapt, ele sunt cauzătoare de boală. Da? Astea sunt limitările corpului care ne duc la suferință și care explică, sunt exemple pentru a înțelege de ce și știm de ce corpul este un instrument pentru suferință sau iad, cum spune acest verset. So one who is attached to his inert etc. body experiences the hell here, and like we say, now if you have pain, in the future you will have pleasure, like that. Some stupid statements. So here that doesn't apply.
you being attached to this body sense organ complex experience hell now, and because of this attachment you will fall in the pit of hell again. Cel care este atașat de acest corp inert experimentează iadul aici. Și putem să spunem că, sau ar putea cineva să spună, da, ok, bine, dar mai târziu o să experimentez plăcere. Dar nu este așa, pentru că datorită acestui atașament să experimentezi, apoi atașamentul crește și mai mult și este ca un cerc vicios. Because being attached to the body, you are not going to do any karmas which are prescribed in the Shastras. You are going to be only associated with the sense objects. And therefore, this karmas prescribed in the Shastras not performed, it's going to be a sin, a vice, papa karma. And attachment to this sense object, that is a papa karma. Whichever way you see, it is only papa karma, and papa karma leads to hell. So that is the logic here. Pentru că fiind atașat de obiectele simțurilor, nu mai face acele acțiuni care sunt prescrise de scripturi, aceasta va duce la papa, la efecte negative, atașamente și acestea duc la iad. Okay. So we will see this tomorrow. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.